Good morning, everyone. I hope you all are hale and hearty. In this class, I would like to start a new topic, and it is going to be Virgil's The Aeneid. So, before discussing about the Aeneid, I guess you must know about Virgil's biography. So, I hope all of you can see the screen. Yes or no? Yes, Can sir. you? All right. Great, great. So, as you can see from the screen itself, Virgil. Uh, he was born on 15 October 70 BC and died on 21 September 19 BC. Virgil, he is also spelled, you know, Virgil, Vergil, or Virgil. Both spellings are correct. So normally we spell Virgil, Virgil. So he was a well-known ancient Roman poet of the Augustan period. So he was alive. He was writing during the Augustan period. Now, what is Augustan period? Augustan period is the period of Caesar Augustus. Caesar Augustus, who was also known as Octavian, and Caesar Augustus or Octavian, he was the first emperor of Rome, and he ruled from 27 BC until he died in 14 AD. ভার্জিল তাহলে কোন সময়কার কবি? উনি অগাস্টান পিরিয়ডের কবি। অগাস্টান পিরিয়ডটা কি? অগাস্টান মানে ওই যে অগাস্টাস, সিজার অগাস্টাস, ওনার নাম থেকে এসেছে অগাস্টান পিরিয়ড, অগাস্টান যুগ, সিজার অগাস্টাস। তো ওই সময়ে ভার্জিল ছিলেন, উনি লিখতেন। সো সিজার অগাস্টাস, ওনাকে অক্টাভিয়ান নামেও ডাকা হয়, এবং তিনি ছিলেন রোমের ফার্স্ট এম্পায়ার। If you can see, this is a statue, not complete, only up to the shoulders. So this is the statue of Virgil, a young Virgil, of course. So I have already mentioned his birth, and of course he is ancient Roman. He is an ancient Roman citizen. He died at age 51. When he was 51 years old, he died, and he was born in a place called Virgilio Lombardy. Virgilio Lombardy. He is famous as a poet. We know Virgil as a poet. And his birth date, you already, okay, hold on a second. All right. So, place of death, he died in Brindisi. Brindisi. Now, let's know something more about him. Actually, Virgil's full name is Publius Virgilius Maro. Publius Virgilius Maro. It is his full name. And normally we know him as Virgil only. Virgil. Virgil.
and he was regarded, and he still is regarded as you know one of the greatest Roman poets. Okay, so এখন ভার্জিলকে রোমান কবিদের মধ্যে অন্যতম মহান কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যখন ভার্জিল জীবিত ছিলেন তখন রোমান কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ, greatest, best. And we know him for his famous work, the Aeneid, as you can see on the screen. The Aeneid. It is a book. It is an epic. It is an epic. I already taught you regarding the definition of an epic when I discussed Homer's The Iliad. You must remember. Anyway, so he is mostly known. He is famous for his book, The Aeneid. The Aeneid এর জন্য উনি বিখ্যাত। And what is the subject of this book? What is the main topic? Which is the story of Rome's legendary founder Aeneas. Aeneasের গল্প। রোম যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, রোম সাম্রাজ্য যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, ইনিস। এই ইনিসের গল্প, ইনিস সম্পর্কে যে আলোচনা, তো মিল আছে ইনিস থেকে বইয়ের নাম ইনিড। From the time of his okay, so it is considered, the Aeneid is considered as the national epic in Rome. National epic, জাতীয় মহাকাব্য। রোমের জাতীয় মহাকাব্যের নাম the Aeneid, and you have this book in your syllabus in this semester. All right, so Romans not only regarded him as their national poet, but also the spokesperson or spokesman of their ideals and achievements. So the Romans, they consider Virgil as the national poet. Our national poet is Kazi Nazrul Islam. The national poet of the Romans is Virgil. ভার্জিল হচ্ছে রোমানদের কাছে জাতীয় কবি। All right, so and his books are taught in in the schools, colleges, and also universities all around the world. Even earlier also, so many years back, his books were a part of the syllabuses in many educational institutions. And he also influenced, his books, his writings also influenced Western literature. And he is still alive in our hearts, in our minds, because of his wonderful creations, because of his wonderful writings. ওনার লেখার মাধ্যমে উনি বেঁচে আছেন। Physically he is dead, physically he is not present, but he is present through his works, through his books. ওনার কাজের মাধ্যমে, ওনার বইয়ের মাধ্যমে, ওনার কর্মের মাধ্যমে উনি বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে।
Okay, so Virgil, he was born in a village near Mantua in northern Italy, where he also spent most of his early life. In northern Italy, there is a village named Endis, and Virgil spent most of his childhood in that place. And his family was of a humble background. Much is not known about his family. Many scholars believe that he started taking formal education from around the age of 5. You see, there is no evidence, no proof about his, starting the formal education. উনি স্কুলে কখন গেলেন, হুম, কখন কোথায় পড়ালেখা করলেন, মানে ডিটেল তো ওইভাবে কোথাও লেখা নেই, প্রমাণ নেই, কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন, many scholars believe that he started his formal education from the age of 5. 5 বছর বয়স থেকে উনি ফর্মালি, ফর্মাল বলতে যে তোমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছো, এটা একটা ফর্মাল এডুকেশন। প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছো, ফর্মাল এডুকেশন। স্কুলে গিয়েছো, কলেজে গিয়েছো, formal education. So it is said that he traveled to Cremona, Milan, and Rome to study rhetoric, medicine, and astronomy. It is said that এটা বলা হয়, তার মানে কি? মানে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই, লিখিত কোনো দলিল নেই, হ্যাঁ, যে উনি গিয়েছিলেন। এটা বলা হয়, হ্যাঁ, যে ধারণা করা হয় যে উনি গিয়েছিলেন ক্রিমোনা, মিলান গিয়েছিলেন, রোম গিয়েছিলেন to study rhetoric. Rhetoric means the art of speaking, the art of influencing people, influencing the common people by your speech. This is called rhetoric. সুন্দর কথা বলার মাধ্যমে, গুছিয়ে কথা বলার মাধ্যমে আহ, মানুষকে আহ, প্রভাবিত করা, প্রভাবিত করার যে কৌশল বা যে উপায়, তার নাম rhetoric. So rhetoric is mostly used by the politicians. Politicians, they try to impress the people, they try to convince the people by their speeches. রাজনীতিবিদরা তাদের বক্তব্য সাজিয়ে গুছিয়ে জোরালোভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ জনতাকে বোঝাতে চায়, কনভিন্স করতে চায় যাতে তারা ভোট পায়। তো এই যে বোঝানোর চেষ্টাকে ওনারা যে বক্তব্য রাখেন, গোছানো বক্তব্য, তাকে বলে rhetoric. সো ভার্জিল তখন rhetoric শেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছেন। এটার কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু বলা হয়, হ্যাঁ। সো হি ইজ অলসো and he also traveled to learn about medicine. উনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন ঔষধ, চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে জানতে, অ্যাস্ট্রোনমি, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জানতে। And this is really interesting. He is also believed to have been extremely shy. Many people believe that he was extremely shy. Shy, lajuk. Normally, the girls are shy, so rarely some boys are also shy, but most of the time the girls are shy. Do you agree? Yes, The sir, I agree. girls,
Nilufa, are you shy? No, sir. No, No, sir. you're not shy, but you have agreed that most of the girls are shy. So all the girls are not shy, right? Yes, sir. Sir, So depend on situation. depends on the situation. Yes, sir. So can you tell me one situation? Is it Azmi? Azmi talking? Yes, sir. I'm Azmi? Muslim. Okay, just share with us one incident when you feel shy. So when we go to wedding of any relatives, that time there are some relatives we don't know properly. We are shy in front of them. Then do you blush? No, sir. Why have to blush? You see, when the girls feel shy, their cheeks become pink. So They it's happened when someone praised them. okay. It happens when someone praises them. Yes, sir. All right. So it's interesting. Now, do you think the boys should be shy, or if the boys are shy, is it okay, or do you like it, or what do you feel? Sir, girls don't like shameless boys. So they should have. Not shameless. You can say shy boys, not Some shameless. boys are, in some case, boys are very shameless. Shameless, yes, shameless I boys. think the boys should be shy a little. Boys should be shy, right? So if a boy is shy, so you think it's okay. There is nothing wrong. Ask me. No, sir. No, sir. Okay, so normally the boys are not shy, and in sorry, Virgil, he was extremely shy. Okay, so it is said, there is no proof. এখানে প্রমাণ নেই, বলা হয় যে he was extremely shy. That means Sir, I have one question. But yes. why? Why Virgin feel shy? No, the thing is, you see, every person is different. Okay, you are different from Nilofa. Nilofa is different from Nipa. You see, every person has his own personality. Okay, so someone is always angry, someone is always sad, someone talks too much. Sometimes many people, there are many people who talk too much. Sometimes there are people who feel extremely shy. Sometimes there are girls that don't feel shy at all. So you see, we are all unique individuals. আমরা এক একজন আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছি পৃথিবীতে। আমাদের ব্যক্তিত্ব আলাদা। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিছু বিষয় হয়তো মিলে যায়, কিন্তু আমরা আসলে এক একজন এক এক রকম। তো ছেলেদের মধ্যেও শাই ছেলে যারা আছে, তারা দেখা যায় চুপচাপ থাকে, খুব মানুষের সাথে কথা বলতে লজ্জা পায়, রিজার্ভ। অলরাইট, আজমি। Yes, sir. So I hope you understand. We cannot say why they are shy. Actually, it's a kind of feature, quality. এটা একটা বৈশিষ্ট্য, হ্যাঁ, in his or her personality. ঠিক আছে? Yes, sir. কেউ একদমই শাই না। কোনো মেয়ে আছে একদমই শাই না। কোনো ছেলে আবার আছে যে খুব শাই ফিল করছে। So it happens. We cannot explain that why he or she is shy or why he or she is not shy. Anyway, according to many sources, Virgil also suffered from poor health almost his life.
almost all his life. According to many sources, কিছু কিছু জায়গায় এরকম বলা আছে, লেখা আছে যে ভার্জিল তার পুরো জীবন জুড়েই অনেক কি বলবো, মানে রোগাক্রান্ত থাকতেন। হ্যাঁ, প্রায় রোগাক্রান্ত থাকতেন। So let's know something about his career. Of course, he was a writer. So about his writing career, the collection Appendix Virgiliana, Appendix Virgiliana. This book has most of Virgil's poems. Most of his poems are in this book, Appendix Virgiliana. But scholars later learned that this collection contained poems of other poets from the 1st century AD also. You see, there is a controversy, একটা বিতর্ক আছে। অনেকে আবার বলেন এই বইয়ে অন্যান্য কবিদের কবিতাও আছে। হ্যাঁ, he was mostly influenced by the Greek poet Theocritus. There was a Greek poet, Theocritus, and Virgil praised him, appreciated him. Virgil liked the poems of Theocritus, and Virgil was inspired, and his book, the Eclogues, as you can see on the screen, Virgil's book, the Eclogues, was published around 39 to 38 BC. Actually, when Virgil read the poems of Theocritus, he was so influenced and he decided to write the Eclogues. Virgil গ্রিক কবি থিওক্রিটাসের কবিতা পড়ে উনি অনুপ্রাণিত হলেন, তারপর উনি এই বইটি লিখলেন, দি Eclogues. And this book, the Eclogues, was a mixture, was a combination. This book, the Eclogues, was a combination or mixture of visionary politics and eroticism. So at that time, Virgil wrote about politics, visionary politics. How should politics be like? How should politicians be like? রাজনীতি কেমন হবে, রাজনীতিবিদরা কেমন হবেন। তো এসব নিয়ে যখন উনি এই বইটি লিখলেন, দি Eclogues, and this book also had eroticism. Eroticism means sexuality, যৌনতা। হ্যাঁ, যৌনতার উপাদান ছিল এই বইয়ে, যৌনতা নিয়ে লিখেছেন। So visionary politics and eroticism or sexuality. And this book was an immediate success. Immediate success means people loved this book, people read this book, and he became more popular. Virgil became more known. And another famous poet, politician and literary critic, Asinius Pollio. At that time, there was another poet, politician, and literary critic whose name was Asinius Pollio. Asinius Pollio এই বইটা পড়লেন, নিজেও কবি। তো উনি প্রশংসা করলেন ভার্জিলকে, এবং উনি ভার্জিলকে নিয়ে গেলেন সম্রাটের কাছে, রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস। Pollio introduced Virgil to Augustus.
and secured his education in Milan, Rome, and Naples. So Pollio considered Virgil as a highly talented poet, and Pollio helped him. পলিও নিজেও মেধাবী কবি। উনি আরেকজন মেধাবী ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন, মানে ভার্জিলকে উনি চিনতে পেরেছিলেন যে ওনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, ভার্জিল একজন মহান কবি হবেন। তো ভার্জিলকে নিয়ে গেলেন সম্রাটের কাছে। যেহেতু পলিও নিজে আবার পলিটিশিয়ান, তো সম্রাটের সাথে যোগাযোগ ছিল, সম্রাটের সাথে ভার্জিলের পরিচয় করিয়ে দিল এবং ভার্জিলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করলো, মানে অনেকটা স্কলারশিপ পাইয়ে দিল বলা যায়, স্কলারশিপ। হ্যাঁ, সো ভার্জিল স্টার্টেড হিজ ফর্মাল এডুকেশন। His second book, Virgil's second work, Georgics, it was written between 37 and 30 BC. Georgics. And this book, the Aeneid, his major work, that means he is most famous for his book, the Aeneid. এটাই ওনার প্রধান লেখা বলা যায়, প্রধান বই। তো I have already told you about it. It is the finest work of Virgil and one of the most important works in English literature. So Virgil, he dedicated his whole life, his entire life, to poetry and studies connected with it. He was an avid reader and he loved to read, he loved to write poetry. উনি মানে বিভিন্ন বই পড়তেন, উনি কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। And interestingly, he never married. All right, he never married. Maybe because of his extreme shyness, he never married. Azmi, are you listening? Yes, হ্যালো। sir. ভার্জিল কিন্তু বিয়ে করেননি। হ্যাঁ, তো ওনার এক্সট্রিম শাইনেসটাও একটা কারণ হতে পারে, হ্যাঁ, যে ওয়াইফের সাথে কথা বলবেন কিভাবে, বা হ্যাঁ হতে পারে। এনিওয়ে, so it is the proof of the fact that it is one of the proofs that he was an extremely shy person. Uh, Actually, it does not mean that if anyone does not marry, that does not mean that he is shy. There may be other reasons also. Okay, maybe he wants to be alone. He wants to, lead a single life. For example, Salman Khan. Salman Khan, he is not shy. Okay, but he does not. Someone is trying to get in now. Okay, someone is trying to join now. Anyway, so as I was saying, বিয়ে করা বিয়ে না করাটা আসলে একান্তই ব্যক্তিগত। এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। তো যেমন সালমান খানের কথা বললাম, কেন বললাম, তুলনা করছি, সালমান খান ইজ নট শাই, বাট Sir, ইয়েস। in case of Salman Khan, I can say he's not marrying because he's shameless. He wants to flirt with every woman. That's why he's not getting married. Maybe it may be okay. Maybe there are other reasons we don't know. All right.
So anyway, but as his poetry rose to fame, he gained. You see, sometimes people don't marry because of his or her dedication towards God. For example, Hazrat Shah Jalal. Hazrat Shah Jalal did not marry, and he dedicated his whole life to the way of God. But Salman Khan, he has not dedicated his whole life to the way of God, and maybe Azmi is right, or maybe maybe Azmi is not right. Anyway, every person has his or her own perspectives of looking at life. So, but as his poetry rose to fame, he was becoming famous day by day. ভার্জিল দিন দিন বিখ্যাত হচ্ছিলেন, মানুষ তাকে চিনছিল, জানছিল। As a result, he gained a lot of influential friends in the Roman world. So অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ওনার বন্ধু হতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, কারণ উনি বিখ্যাত হচ্ছেন, ওনার বন্ধু বাড়ছে। আবার বিখ্যাত হলে শত্রুও বাড়ে, তাই না? When you are famous, Yes, sir. you have many friends, you also have many enemies. So in 19 BC, he set out for Greece, where he planned to spend 3 years working on finishing the Aeneid. So he went to Greece, and he wanted to finish writing the Aeneid. উনি গ্রিসে গিয়ে ওখানে ইনিডটা মানে শেষ করতে চাচ্ছিলেন লিখে, বাট আনফরচুনেটলি হি কট এ ফিভার and was brought back to Italy. So he died of a fever, and he died in 19 BC. His body was buried at the entrance of an ancient Roman tunnel in Pia di Grota. It is a district 2 miles from the center of Naples. And his tomb, that means his grave, Unar Kobor, his tomb became a destination for pilgrimages and remained so for the next couple of centuries. So many people they used to go to his used to visit his tomb. ওনার কবরকে দেখতে যেত, হ্যাঁ, অনেক মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে। So he was extremely famous. স্যার, Yes. সালমান খানের সবকিছু ওপেন সিক্রেট, উনি নিজেই বলে। তো উনি তো ওইরকম টাইপের পার্সন না যে যে তলে তলে টেম্পো চালায়, উপর দিয়ে চালালে বলে হরতাল। উনি তো ওপেন বলে যে উনি এই টাইপের। তো ওগুলো তো শেমলেস তাকে বলা যায় যে কি ভিতরে প্রিটেন্ড, মানে ভান করে যে ভালো, উপর দিয়ে কি ভণ্ড, সরি উল্টাটা। তো উনি তো ওপেন বলে যে আমি এরকমই। এই বাংলাদেশের ইরিশ জাকেরের কথা ধরেন, ইরিশ জাকের মিডিয়া জগতে ডন। তো উনি ডনই সাজি রয়েছে, উনি তো আর ভালো সাজতেছে না। খারাপ তো আমরা তাদেরকে বলবো, শেমলেস তো তাদেরকে বলবো যারা ভান করে ভালোর, কিন্তু উপর দিয়ে কি ভিতর দিয়ে খারাপ। No, the thing is, you see, when you are saying that you don't believe in marriage, okay, if you say that you are, as Salman Khan recently said, that he does not believe in marriage, but he wants lasting or continuous friendship. He likes or he prefers friendships. He prefers relationships, but he does not like marriage. So when he says that, that means he is going against religion. Okay, so he is a Muslim, and he is, his religion is Islam. So when he says that, সে যখন এটা বলে যে আমি বিবাহ বন্ধনে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি বন্ধুত্বে বা সম্পর্কে বিশ্বাস করি, যখন এটা বলে তখন কিন্তু সে ধর্মের বিপক্ষে যাচ্ছে। হ্যাঁ,
তার মানে সে বোঝাতে চাচ্ছে যে আই এম ওপেন টু সো মেনি অ্যাফেয়ার্স, আই এম ওপেন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেমস উইথ সো মেনি অ্যাফেয়ার্স, but I don't like marriages. So it creates a kind of negative image to the viewers, to the public. Okay. Anyway, every person has his own perspective. You may like Yeah, him, you that may is the like point. him, you may like him. Okay, it's up to you. And another person may not like him. It's also up to him or her, তাই না? এখন তুমি যাকে পছন্দ করবে, করতেই পারো, নো প্রবলেম। তার ফিলসফি যদি তোমার ভালো লাগে, নো প্রবলেম, ইটস ইয়োর ডিসিশন। আরেকজনের যদি তাকে ভালো না লাগে, নো প্রবলেম, ইটস হিজ অর হার ডিসিশন। ঠিক আছে? অ্যান্ড উই শুড রেসপেক্ট দ্যাট। অলরাইট? যেমন তুমি তোমার যুক্তি দিয়েছো, ওকে, নো প্রবলেম, ইটস ইয়োর লজিক, অ্যান্ড আজমি হ্যাজ পুট হার লজিক, সো we should respect everyone's logic. Anyway, some of the Christian thinkers viewed him on a level similar to that of the Hebrew prophets. Many Christian thinkers they consider, or I should say, they considered Virgil as a prophet. They gave him the status, or respect of a prophet. মানে ওনার বই, ওনার লেখা পড়লে মানে মনে হয় যেন এর মধ্যে কোনো ম্যাজিক্যাল কিছু আছে, হ্যাঁ, মায়াবী একটা জাদুময়তা আছে, একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার আছে, স্বর্গীয় ব্যাপার আছে। এই জন্য অনেকে ওনাকে মানে ভার্জিলকে প্রফেটের সাথেও তুলনা করেন, বা অনেকে প্রফেট বলতে চান, যারা খ্রিস্টান তারা মূলত। Centuries after his death, he inspired and continues to. Okay, he is a wonderful source of inspiration for many poets and writers. Many poets and writers were influenced by him, by his writings. For example, Spencer, Alexander Pope, Matthew Arnold, Tennyson, Milton, John Milton, and William Wordsworth. So they were much influenced by Virgil and his writings. So this is all about today. I guess you have a class now. So have you all written your IDs in the chat box? Yes? Yes, sir. Yes, Oh, sir. all right. Thank you so much, and see you in the next class.